back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it. मीडियावर पाठवण्यात येत आहे. यामुळे भाविकांना घर बसल्या देवीचे रोज दर्शन होत आहे. तुळजाभवानी मातेच्या मंदिरात लवकरच विकासात्मक बदल करण्यात येणार आहे. तीर्थक्षेत्र जेजुरी येथील श्री खंडोबा मंदिराच्या धर्तीवर मंदिराचा विकास आराखडा तयार करण्यात येत असून त्यासाठी पुरातत्व विभागाच्या नियमानुसार आराखडा तयार करण्याचं काम लवकरच सुरू करण्यात येणार आहे. अंदाजे 200 कोटीवर असलेल्या विकास आराखड्यात दर्शन मंडप, स्वायबाग, अभिषेक हॉलसह विविध विकास कामाचा समावेश आहे. मंदिरात एकाच वेळी 1 लाख भाविकांना थांबता येईल एवढ्या मोठ्या क्षमतेचं दर्शन मंडप मंदिराबाहेर पडण्याची 3 मार्ग नव्या आराखड्यामध्ये असणार आहे. तुळजाभवानी मंदिर संस्थानाचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, विश्वस्त आमदार राणा रणजितसिंह पाटील, नगराध्यक्ष सचिन रोजकर, उपविभागीय अधिकारी योगेश खरमाटे, तहसीलदार सौदागर तांदळे, मंदिर तहसील योगिता कोल्हे, जनसंपर्क तथा धार्मिक अधिकारी गणेश शितोळे यांच्यासह पाळीकर, उपाध्ये व सोळा आणि भोपे पुढारी मंडळ यांनी केलेल्या प्रयत्नातून तुळजाभवानी मंदिरात अनेक सुधारणा होणार आहेत.